ambaye anafanya kazi ya kuuza viazi, mboga zake pale, anauzia juu ya taka. Na nilipotoka hiyo taka ilichukuliwa kwa sababu General Badi rafiki yangu kutoka zamani, nikampigia simu nikamwambia General, tafadhali tusaidie, na wamesaidika, wameanza. Lakini inaonekana hamna mfanyakazi yoyote wa kadri ya uwezo ambaye anaweza kuzunguka. Hakuna mtu anatembea kuona kazi ambayo inafanywa. In private sector nimejua kitu moja: bosses, leaders must be where work takes place. Kiongozi lazima akue mahali ambapo kazi inafanyika. Kiongozi akikaa huko juu, kazi yake tu ni masinema, na interview, na haendi pale kazi inafanywa, kuna shida. Na ndio sababu leo nimekuja na matatu. Juzi nilikuwa sokoni, kesho mtaniona mahali pengine, kesho kutwa mtaniona mahali pengine. Kiongozi hawezi kuatia yako tu juu ya gari, ni kusema anaongea tu juu ya gari, na mara kwa mara unamuona National Day. Anatokelezea National Day wakati kuna garide ya heshima. Lakini hapatikani mahala ambapo kazi inafanyika. Hii kazi ya ugavana si kazi ya kuongea, si kazi ya mdomo. Ni kazi ni kazi ya kuwajibika. Chozi ulisema hivyo, ni kuwajibika. Is a responsibility where you must deliver with the people for the people. Na hivyo ndivyo nakuja kufanya, kuwajibika na watu through them, na tufanye kazi pamoja. Na pia uwe kiongozi wa team Nairobi, na pia tu brand Nairobi. Nairobi unajua ni brand. Brand Nairobi, hakuna mtu anashughulika na brand Nairobi. Sisi huongea mambo ya brand Kenya. Brand Kenya is nothing without brand Nairobi. Ukikuja Jomo Kenyatta, ukiingia kwa airport, ndio mtu jua jiji ambalo unaingia. Highway ile na kutoa airport ikulete mpaka CBD, unaanza kuelewa watu ni watu wenye akili, ama ni watu wamesoma, ni watu wanajijua, ni watu wenye heshima, ni watu wa taadhima aina gani, ni watu sampuli gani ukiingia katika jiji. Na hayo ndio wale mambo tunataka tufanye pamoja, na tutayafanya mkinipa kura. Lakini tukiendelea if we continue voting for confident people, not competent people, we shall go nowhere. Well, it is 23 minutes to 9, and this is a joint transmission with Radio Taifa, KBC English Service, and Channel 1 and affiliate radio stations. Now, Mr. Igathe, I'd like to build up from what my colleague Rashid asked you earlier about hawkers, and let's broaden this and look at the business environment in Nairobi. It's one of the most difficult places to conduct business. I mean, the bureaucracy is a bottleneck for so many business operators. How do you intend to tackle this should you get the job on August 9th? Most business people have told me the following: taxation, licensing, services, and harassment. Those are the 4 things that are in their mind. And many have told me, please run Nairobi the way a good referee runs a good match. Referee kila saa pigi firimbi on every little thing. He lets the match flow. And that is what business people wanataka. That's what they want. So hookers, the average age of Nairobi is 19. That's the average age of the population in Nairobi. Those are people who just come from, those are people who wanakuwa wachuuzi. They become hawkers. They want to do their work. They should not be demonized. Instead, we should create opportunities for them. And that's why I was saying, let us attract business in Nairobi in terms of hospitality. Let's attract, we create hospitality business. Sports is a big creator of business. Like now, the recent sports events we had, they occupy a lot of hotels. They come and buy our trinkets. If you go to Nairobi at the marketplaces, if you go to Makina Market, they make beautiful things there in Kibra. If you go to the shoes that are made in Kariako, if you go to our marketplaces, our young people are very enterprising. But what they need is access to markets. And a hawker is looking for an access to market. What we must create is a city that works 24 hours. Our city works only, especially CBD in Starehe, only works 8 hours. And to be honest, you can argue the most significant, not the most important, but Starehe is a very significant constituency. You should look at the candidate our competitors have brought in Starehe, the most important constituency in Kenya. Look at the character they have brought as their candidate for Starehe, and look at the candidate we have brought for Azimio. Look at the candidate our competitors have brought for Nairobi City County. Look at their competence, their ability, their track record, their future, their behavior and their performance over the years. In fact, just look at 2 things.
kuchagua kiongozi ama ukitaka kuchagua mfanyikazi, just look at two things. Does that person perform? Does that person behave? Huyo mtu huwajibika na tabia zake na mienendo zake ziko vipi? Because there are people who perform very well, behave very badly. Others behave very well, perform very badly. I submit to you, Nairobi. I perform well, I behave well. I will bring back Nairobi to life, and I'll bring back the city together with you. Tutafanya pamoja, so mimi peke yangu, tukishirikiana sote. Na the most important job you have on 9th, so don't take your anger to the ballot box. Don't take your frustration to the ballot box. I'm talking to you young people. Take your inspiration, take your aspiration, take your hope. Vote for persons who are showing you the way forward. Forget about the past. Let's draw a line in the sand. We can't be a generation that whines and complains forever. We are the best generation living in the best country, in the best city forever. But if we take our anger, we will make a mistake. Okay, msikilizaji, miwa ni mchokozi. Bwana Polycarp, mimi ni mchokozi. Nataka tukuuliza, mbona sasa au kushughulikia hizi habari za mahoka, biashara? Unajua ulikuwa ni deputy governor. What happened? Okay. Hiyo si uchokozi. In fact, I really like the question. Wacha nikueleze. My entire career mimi nimefanya kazi na mahoka. Nimeuza soda. Nionyeshe soda uzwa na nani? Soda iko kwa kiosk, iko kwa tabletop. Nimeuza biro, big biro. Inauzwa table, ukizunguka utaona hoka anauza big biro. Biskuti. So nimeuza biskuti, nimeuza mafuta uzwa na pump attendant. Mtu wa kawaida, mtu wa bodaboda nimewauzia. My entire life I have succeeded na nikafika papa nimefika kwa sababu hao wachuuzi wa kawaida. Si watu wa maduka makubwa. Ni wao watu wa kawaida ndio wamenifikisha hapa. Na ndio sababu hao ndio wamenishikilia zaidi niingie kwa siasa. Ndio wamenipatia tikiti yangu ya Jubilee. Walipiga masimu mpaka hata Jubilee hawangesimama. Wakasema bas. Huo ndio gavana wetu. Because Nairobi ni biashara, shamba la mawe. Na nimefanya kazi nao for a very long time. In fact, the people who are underestimating me because they think I don't know the ground, they'll be surprised. Because every salon owner in this country is going to vote for me. Every hardware, every hawker is going to vote for me. Every matatu driver is going to vote for me. I understand them. I am with them. In the transport business, the biggest, when I was MD of Shell, the biggest buyers of my product, watu wa matatu na watu wa boda boda. I understand them more than anyone else will ever understand them. I understand bars and restaurants because I used to sell Tusker and Pilsner when I was head of sales in breweries. Now wajua wote, and I know the pain points of taking a Tusker from the brewery. Sasa ulipokuwa deputy governor ilikuwaje? Sasa deputy governor anakuambia asikupewa kazi. Ulitaka niketi pale chozi bila mshahara. Mimi sifanani na wewe ndugu dada. Mimi sitaki kazi kama siwezi chukua mshahara bila kufanya kazi. Bila utenda kazi. Wanakupa majukumu. Hakuna mtu alinipa. Si nimerudia tena. Ambao nataka mpaka lini nikueleze. Na kueleza sikupewa majukumu. Na pia sikushikiliwa ilivyohitajika. Nikajiondoa na watu watatu Kenya hii wamefanya hivyo. Wa kwanza alikuwa Jaramogi Oginga Odinga. Akasema sikupewa jukumu kama vice president. Akajiondoa. The reason perhaps mimi nampenda Raila Amolo Odinga sana. Alipoona majukumu yake katika bunge amewezwa, alitoka bunge, akajiuzulu, akatengeneza chama NDP. Na ndiposa mpaka sasa Raila is the only politician in Kenya with organic politics. Hawa wengi wetu wako na transactional politics. Na ndio sababu mimi nimemuunga mkono kabisa kwa 30. Na nasema huyo ndio ule kiongozi tunataka. He's not transactional with us. Hakuji tu na mapesa alafu anasema nipe kura. Ni mtu ambaye ana uzoefu wa kazi na amenishika mkono. He's my mentor in politics. Unaona nilipotangazwa kwanza nina tikiti. Hata sio Jubilee walinitangaza, ni kiongozi wetu wa Azimio, kiongozi wa chama ODM wakiwa na kiongozi wa chama Wiper pale KICC. Kwa hivyo ulikuwa unaniuliza mimi ni kibaraka wa nani? Mwenyezi Mungu. Na pia mimi nimetoka kwa jamii ya Mkikuyu. Imagine ushaona mtu wa jamii wa Kikuyu KICC. Kuna mtu wa jamii mwingine ametoka Nyanza, jamii nyingine imetoka Eastern, akasema huu ndio kiongozi wetu. Siku ambapo tulipompoteza Rais
Mwai Kibaki. Shikilia hapo Mheshimiwa Polycarp Igathe. Unajua Mheshimiwa, kitu kimoja sikukwambia ukija. Unaona hiyo microphone hiyo huwa ni tamu sana. Na tuko na 1 hour na as you can see we are 3 presenters. Na labda tu msikilizaji unaendelea kusikiliza KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, KBC English Service na vile vile pia stesheni zetu zinazotangaza kwa lugha ya mama. Kwa hiyo Mheshimiwa, kwa sasa unasikika ndani ya redio zaidi ya 20 za shirika la utangazaji nchini KBC. Na vile vile pia Radio Taifa na Channel 1 kwenye kipindi Good Morning Kenya. Lakini wacha tumpatie naye fursa msikilizaji azungumze na wewe dakika moja kabla kumalizia msikilizaji. Polycarp Igathe yuko ndani ya studio. Kwa wewe mkazi wa Nairobi, pengine una swali lolote kuhusu masuala ya Nairobi, nambari zetu za simu ni 0700176699. Michael presenter carry on, tushikie simu. Ni hii hapa Julia, amezoea English Aya 0700176699. Hello Radio Taifa. Hello Radio Taifa. Hello. Mimi ni John Mkabari yenu kwanza. Nzuri sana. Asante. Mimi ni mwechi. Hello? Tunakusikia, endelea na swali kwa haraka. Mimi ni John Mkabari wa Kapkangani nikiwa hapa Kapkitara. Nataka niulize mheshimiwa. Ukipata hiyo nafasi. Na mimi nimekaa Nairobi miaka mingi. Tatizo lako ni kwamba unapiga simu alafu unafungua redio, mawasiliano itakuwa shida. Acha tuendelee na mwingine. Hello Radio Taifa. Hello. Rashidi, ujambo na mgeni pamoja na Mwajuma? Hatujambo sote. Naongea na Jairus huyu wa Syokimau, lakini sasa niko Mondeliko ni huko. Na wafuatilia kweli. Sasa mimi wacha niulize huyu ambaye anataka kiti chetu cha ukapa na Nairobi. Hapo kwa hawkers ndio mimi nataka. Hawa watu wa hawkers wanapepetwa kila mara. Lakini yeye amesema tu atashughulika. Lakini ni mbinu gani atashughulika ndio hawa watu wasio wanafukushwa kila wakati? Kama Jumamosi jioni hivi nilikuwa pale Haile Selassie, walikuwa wanapepetwa mbio, na ukiangalia sababu unakuta hakuna, mpaka hata kuna mama ajiangusha mtoto kwa sababu anatorokea hawa watu wanafukuza watu kwamba sijui hawataki wataandike hapa. Wanataka wataandike wapi hizo vitu? Asante. Haya mheshimiwa, kabla kuweza kuchukua simu nyingine, na swala la hawkers limejitokeza tena. Haya, namshukuru kwa hilo swali. Mbinu ni kwamba tutafanya CBD iwe inafanya kazi masaa 24, 24 hours. Ndio jioni, masaa za jioni tunaweza kupata hawkers, na masaa ya mchana watu wa maduka wanauza. Na tutafanya hivyo vipi? Tuna idea ya kuremark CBD, alafu kusema duka zote first floor, second floor, third floor, fourth floor za CBD ziwe retail, duka za retail, zisiwe maofisi. Ndio watu wanaweza kutoka Embakasi, watu wanaweza kutoka pande ya Roysambu, wanatoka pande za Langata, wanakuja kujivinjari CBD. CBD iwe ni area ya kujivinjari jioni kama wanavyofanya katika majiji mengine, na hawkers wanapewa wakati huo. Na pia tuondoe on street parking. Unaona kuna hizi magari ambayo yanapakiwa kwa street, jioni inakuwa ni watu wa hawkers. Ndio hiyo ni idea moja. Idea nyingine ni kwamba hawkers kawaida huwa wanafuata matatu. Ukiangalia gari ambazo pale matatu zinashukia, hapo ndio utapata hawkers wengi, kwa sababu watu ambao wanakuja na matatu ndio customer, ndio wateja wa mahoka. Tunajaribu kutengeneza vitu zinaitwa park and ride station. Kule unaabiri magari kule, magari yanaegezwa kule, ambapo mnaegeza magari kama area pande karibu ya Kikuyu, pande karibu ya Syokimau, pande karibu ya Thika Road, pande hii ukienda pande ya Rongai. Tutatafuta mahali ambao kuna park and ride station. Alafu mahoka pia watajengewa majumba mazuri kwa hizo stage, ndio customers wanapata customers wa kuwauzia. Hizo ni mbinu mbili tu, na kuna mbinu zingine mingi ambazo tumezikarabati na tuna mikakati ambao tutashughulika nao. Lakini hawker hatafukuzwa Nairobi. Tafadhali watu wajue sote, hawkers are a permanent fixture of this city. Lakini kile tutawapatia ni jambo ambalo mimi husema ni dignity. Tutawapatia yani heshima, watafanya kazi yao kwa heshima kama binadamu, na hawatakuwa harassed vile wamekuwa harassed vile mwenzetu amesema. It's interesting, Mheshimiwa, that you should talk about parking, and I would like to linger there a little, because parking is a problem, especially within the CBD.
previous administration, the Kidero administration, the Sonko administration, and now the NMS have been trying to solve the issue of congestion within the city. What are your tangible plans to solve the problem that parking is? Okay, first of all, we'll pedestrianize the city. We need to make access to the city only if you come with a vehicle. The future is this way. If you come with a vehicle to CBD, we shall remark CBD limits. If you come with a vehicle to CBD, you should have a nominated parking underground or elsewhere. This on-street parking has created a lot of congestion. And Nairobi, the biggest traffic in Nairobi is pedestrians. They account for over 50% of the... So we have to give priority to pedestrians. Because also pedestrians are the ones who vote. A motorist comes one person in one car. Motorists are getting a higher percentage of the transport infrastructure, especially private cars. So public vehicles and pedestrians is our policy will incentivize their access to the city more than private cars. That is the policy thinking that you will see in our manifesto. And then we'll decongest it by making sure upcountry vehicles don't terminate in CBD. You know, my father came to the city in the early 60s. Till today, we are decanting passengers south of Tomboya. It's so congested, and that's why nobody can move. But that's also where hawkers go to look for customers. But if we create park and ride stations, so when you're coming from the Nyanza western side, we look for land, and we will partner with Kiambu County. On Machakos side, we'll partner with Machakos County. On the Thika side, with Kiambu or Muranga County. And on the other side, we partner with Kajiado County. So I'll become a governor who'll be a team member together with Kajiado, Machakos, Kiambu and Muranga, and that's why I'm telling especially people from there, vote Azimio. It is much easier when we're all in the same political formation. We will fix the metropolitan area, because you can't fix Nairobi without thinking about the metropolitan area. And that is where we want to create park and ride stations, massive, because they have a lot of land. So you park there, you just get a pick and drop vehicle, and then we'll also create a railway loop. All we need is to connect Githurai to Kiambu to Kikuyu, and we have an automatic loop line. And that railway will be going round. And that line is going to be called the Azimio line. The Azimio Railway. The Azimio Railway. It is bigger than SGR. That will be the biggest project of Raila Amolo Odinga. The Azimio line. It will be leaving Githurai. Ukipanda Githurai, it goes round to Kiambu, connects to Kikuyu. We'll also connect it into Rongai, down to Athi River, back that way. And in those places where the railway stops, you'll find park and ride stations. And matatu circles will be the ones picking and dropping people. We are even thinking of how matatu circles will invest kwa bogi za railway. So matatus, so like Embasava or Forward, is given one bogie ya railway. Wanachukua watu kutoka kwa estate, wanaleta kwa railway. Those are the policy items. And this is not a story. This is formulated. The Japanese International Cooperation Agency, JICA, is prepared to work with us on this. All we need is your vote on 9th of August. Tufanye hii kazi. Before I hand the microphone to my colleague, Chozi, the issue of congestion is actually twofold. There is motorized congestion, and then there's the congestion of people. Earlier, you equated it to a lung. You said Nairobi breathes in people during the day and breathes them out during the night. What can be done so that we can transform this into a 24-hour economy so that there are people in Nairobi during the night to actually work? Very good question. It is to make CBD a real retail market and create the security. If you think about it, CBD has the highest investment of everything in Kenya. Internet, security, lighting, but we only use it for 8 hours. And perhaps the biggest person who suffers most in Nairobi is women. Women are not able to work because women are expected to get home early and arrive early. So we have to make it safe for the woman to work, because if the woman is working in Nairobi, one of my biggest policy agenda is a woman at work and a woman in business. That would be a massive agenda. And that is the way we're going to transform households and transform lives and livelihoods. So we will remark the CBD limits. We will review the necessity of on-street parking. Today, if you look at the on-street parking, you know, yes, we have a couple of taxis, a few cars, but
they are adding to the congestion. So that is a conversation we shall have. But this is not the final policy position. It's developing. And that's why our campaign is about Nairobi mwataka nini. Tuwache kukanyagana and sitting on everybody. And also, and then creating a law where the first 5 floors of every building in CBD should be retail. Either a supermarket, a bar, a restaurant, a barber shop, a place where people meet and interact. That's where we shall regenerate CBD. We will create the largest conference center where Garden Square is. The biggest. I would like to see Koinange Street look like completely lit up and people come there to see artists at night. It should be our Broadway. There should be theaters there. People coming to watch plays like at Alliance Francais. That is the dream we have. Make Westlands a real entertainment spot. Light it up and it becomes our... Let people work 24 hours. Kenya is a country of young people. Wacha wacheze disco na wasikize muziki. Umetaja Westlands nikakumbuka mwenzako Timu Wanyonyi hakuamini nini? Mbona amekuacha mataani, una mapungufu gani? Hapana bana, Timu Wanyonyi ni mwenzangu na tumekubaliana. Nairobi had the worst representation in bunge. Wabunge wa Nairobi wale washaongea ni Timu Wanyonyi peke yake na Baby Yusuf. Hassan Yusuf and perhaps Masiga Kuya actors kina Yusuf, and we are bringing very strong members of parliament. Wale watatetea Nairobi. Nairobi has been forgotten. Our education, our food and agriculture, our social protection, our energy and environment, and these are national policies. So mimi nikichapa kazi Nairobi now wanachapa kazi bungeni. And that is why we are partnering with Timu Wanyonyi. Uliniona tulikutana na yeye, hata jana tuliongea, alikuwa kwa ofisi yangu. I am leading Team Azimio in Nairobi. We are one. Wanyonyi is with us. And we are all joined at the hip in terms of delivering for Nairobi. And they are also adding, they are contributors to the manifesto of Azimio in Nairobi. So it is not an Igathe manifesto, it is an Azimio manifesto. I'm not coming to do my own thing, but I have told them and led them and said, let's us listen to the ground. So Nairobi mnataka nini, tuelezeni. Okay, mheshimiwa, tuko na sekunde chache tu. Nimependa ukisema kwamba usiku barabara ya Koinange sasa kutakuwa na wasanii na sio wasanii, ni course mimi nitakuwa nikija. Lakini tukimalizia tena mheshimiwa, kuna swala moja siwezi kuacha uondoke kwa dakika moja tu. Miundo mbinu jijini Nairobi. Tumekuwa tukishuhudia majumba ya gorofa mengi kuporomoka. Je, endapo wakazi wa Nairobi watakupatia fursa, mipango ya jiji hili kwako ni ipi? Kwanza engineer na architects lazima waajibike. Professionals ambao wanajenga manyumba lazima waajibike na wafanye kazi inavyotakikana. A professional unaitangwa professional kwa sababu you have the ability to say no. Building approvals zitakuwa sawa. Tutarudisha mikakati na policies ambazo zilikuwa zinaendesha mambo ya building approvals. Na ndio manyumba yalikuwa yanaanguka, na pia kuna shida nyingine ambayo ni quality of materials zile watu wanatumia kutengeneza manyumba. Watengenezaji wa chuma, watengenezaji wa simiti. Ukiangalia yale manyumba yalianguka, sijui kama nyinyi kama wanahabari pia muulize hizi chuma zilikuwa zinatengenezwa na kampuni gani? Hii simiti ilitoka kwa kampuni gani? Sio architect peke yake, kuna vitu vingi sana. The regulation of building materials, the regulation of building approvals, that is at the heart. And urban planning. Tutafanya very proper urban planning, because planning ya urban ina constitute vitu vingi sana. Na hiyo tutafanya. Na pia to deal na hii issue ya density. You know, Nairobi is a very small place with a lot of people. And small, 696 square kilometers, 10 million people. I say 10 million people because hao ndio wale watu uja CBD. Either anakuja kwa soko analeta mali yake, either anakuja kufanya biashara, anakuja kazini. Lazima we have to do planning with the population density in mind. We've been doing planning with commissions from contracts in mind more than the population. Naam, mheshimiwa, kama nilivyokuambia muda haunasi na tuna mengi ya kuweza kuzungumza naye. Namuona John Angare amesimama tayari kutuletea taarifa ya habari ya saa 3. Nashukuru sana na namuomba kura yake tarehe 9. Yaani mheshimiwa kujaomba kura tu. Mtazamaji, basi hatuna la ziada. Waelekezi wangu upande wa runinga Ben Kamuti, shukran sana, na Martin Njeru, asante sana. Martin Kingasi Nyongesa, asante. Msimamizi mkuu Geoffrey Nditi, wenzangu Julia Wanjiku kutoka KBC English Service, mwenzangu Chozi la Almasi
kutoka KBC Radio Taifa. Mheshimiwa, asante kwa kuja ndani ya studio na kila laheri. Wakati mwingine tukikutafuta labda tutakuwa tunazungumza na governor. Ama namna gani my friend? From your mouth to God's ears. Asante sana. Alright, na kwa sasa nawarudisheni basi moja kwa moja kwenye runinga yetu ya Channel 1 ambapo hii leo tutakuwa tunazungumzia masuala ya wanawake na mwenzangu Jane Wambui atakuwa kimhoji Faith Wairimu ambaye yeye ni mwaniaji wa kiti cha urais. Asanteni sana, endelea kusikiliza KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, endelea kutazama KBC Channel 1, endelea kusikiliza KBC English Service. Hivi punde taarifa ya habari. Hey, when I grow up I want to